Here, this, the bustling street scene with loud cacophonies lit by colors. This is India, a dance between the modern and the traditional, where people covet these colorful lanes and rush in. This is a place for people to converge, come together, and celebrate cultures. And now, the streets that embody beauty with culture intertwined in every step. This is Korea, where people embrace aesthetics and innovative designs, pulsed by tones of modernity and technology. These Indian stores are always decked with contemporary fashion, sticking to its roots, ranging from denims to kurtas and colorful materials. And stores in Korea sport a sense of minimalism and simplicity, forging global trends and styles. The art of subtlety, from oversized fits to chic simplicity of the monochrome. The contrast between the two cultures help us see the blends each nation stirs in their evolving styles, heritage with a twist. Jewelry, beauty products, accessories are integral parts of our cultures, reflecting both Indian and Korean fashion. With developing fusion styles, it's a reflection of a world where boundaries are blurring and cultures are coming together. In the blending of Indian and Korean fashion and beauty, we see the potential of multiculturalism to create something new and beautiful. It's a celebration of diversity where different traditions don't just coexist, they enrich and inspire each other. Ah, the bliss of walking on the streets, inhaling the different scents and aromas filling you up whole. That's an unparalleled feeling. This beautiful market serves as a great example, illuminating scents and colorful stalls decking the streets, with food being prepared on the fly, carefully and perfectly made. And here is a small example of home cooked Korean food in the kitchen, the soul of the house, where the ingredients are washed and sliced, meticulously prepped for the right amounts for the right flavors. We also have Indian food in the making. The assortment of spices laid out before we begin, the cutting and the grating process, while continuing to add the right spices to the food and accentuate its taste. Each step in the process is important and adds its own punch to the recipe. Getting into the process with a human touch makes it more real and develops patience and skill. Food brings people together, getting them deeply involved and happy. It creates a community and stirs connection. Meals with larger groups encourages conversation and unites diverse groups of people. It creates opportunities for interactions and collaborations on deeper levels, which becomes essential for peace building and coexistence. It can also serve as a form of soft diplomacy, much like combining different ingredients to make a delectable piece of food. Dinners or banquets allow leaders from different backgrounds to come together and share a bond over a plate of food. Food has also solved many problems, starting with the hunger, and can even solve issues between people by bridging people divided by circumstances and become an act of reconciliation. So much can be attributed to food. Mixing it together with the right blend of spices, vegetables, and sauces are vital to the food and the end product. And oh, those glass noodles look amazing. And look at those koftas sizzling in the oil.
Such a sight, right? And now we wanted to show you a small example of fusion food that we tried. These are ramen spring rolls and it's a very quick and efficient process. We found a lot of Indo-Korean fusion food outlets in India, and we found there is Indian cuisine available in Korea as well. Fusion food is all about experimenting and going on an adventure in terms of textures and flavors. In each fusion dish, there's a story, a narrative of cultures blending, traditions evolving, and chefs pushing the boundaries of what's possible. Ah, that looks incredible. Fusion food is a testament to the idea that in the kitchen anything is possible, and so the power of the kitchen creates food. Side dishes to the main course, it's a spread of togetherness, connection, and love. So, food has power, and in truth, it unites. A dish that I could represent both cultures pretty well would be if we mixed gochujang with pav bhaji, make something like a really spicy dish. I think that would be really good. 허리 떡볶이를 떠올렸습니다. 왜냐하면 우리 떡볶이라는 음식에 대해서 생각해보자면 떡볶이는 사실 떡볶이의 핵심은 무엇이냐 하면 우리가 이 가래떡을 먹고 나서 그 매운맛 때문에 막 땀이 막 나고 그러면서 스트레스가 완화되는 그런 게 바로 떡볶이의 핵심이지 않겠습니까? 인도의 커리도 한국만큼이나 충분히 이제 매운 향신료가 많이 들어가서 맛있는 소스가 많이 있기 때문에 인도의 커리와 한국의 떡볶이의 그 떡을 혼합해가지고 새로운 퓨전 요리를 만들 수 있을 것 We can make malai paneer with gochujang and make it into a kimchi sort of, curry. That can be added to Indian dishes as well. I don't know what the spirit part, but I think that'd be a really good combination. And the idea of packaging food also it's very nice. We could incorporate that in Indian dishes. 이미 그러한 음식들이 존재한다고 생각해요. 이번에 음식을 주제로 학술 교류를 하면서 인도에도 우리나라 음식이 넘어가서 자연스럽게 현지화가 일어나거나 반대로 인도에서 넘어온 음식이 한국 사람 입맛에 맞게 바뀌거나 하는 경우들을 많이 봤고요. 다만 우리가 짜장면, 마라탕, 탕후루를 자주 먹는다고 해서 중국 문화에 대한 이해가 높아지는 건가? 그건 또 아니라고 보거든요. 비즈니스적으로는 몇 가지 음식을 메인으로 유행시키는 게 중요하겠지만 문화적 차원에서는 한국, 특히나 남인도 지역을 비롯해서 인도의 그 광활한 식문화에 대해서 우리가 좀 더 깊이 있게 알아가는 것 역시 중요하지 않을까. So from what I've seen, Koreans like being comfortable, even though it's stylish, they like being relaxed. So something like a loose t-shirt and a denim jacket might go well with a nice little veshti, but I don't think I've seen anyone do it yet. So if there's an opportunity, I would like to do it. 패션 스타일의 경우에는 저는 인도에서 봤던 가장 특이한 특징 중 하나는 인도 사람들이 굉장히 사기라는 전통 의상을 즐겨입는다는 점이었습니다. 그에 반해서 한국의 경우에는 현대화된, 즉 서구적인 원피스라든지 패스트 패션이 유행을 하는 경우를 보이는데요. 만약 우리나라 한복이 어떤 사리와 같은 지위를 차지할 수 있다고 한다면 일종의 쉽게 입을 수 있는 개량 한복, 즉 생활 한복으로서의 지위를 차지할 수 있지 않을까라고 생각을 하고 둘소를 합치는 것이 단순히 디자인을 채용하는 것이 아니라 그 사용 방식이라든지 판매 방식 혹은 소비되는 방식 자체를 이용함으로써 두 나라의 문화가 혼합될 수 있을 것이라고 생각합니다. Infuse the Banga and the Bhangra choli and make it kind of like a side-by-side situation where it looks like, and it's going to be colorful. Indian element of either the anarkali that's there or the lehenga that we wear, and maybe we can have an hanbok which has Indian element of print in it. So maybe a hanbok may be made of kalamkari print or maybe a block print, and in a similar way we can have an Indian lehenga or an Indian anarkali that is made with Korean silk and with Korean motifs. I would use these long flowing
salwars in the Indian traditions that we have. Those really baggy, long flowing ones, and I would use an oversized blazer with it, and an Indian textile, like an Indian fabric kind dupatta, which would be a stole size, which then I would use around my neck, and I would finish it off with a belt. 인도의 패션에 대해서 잘 알지 못하기 때문에 다소 말하기 조심스러운 면이 있지만 제가 느낀 인상은 한국의 패션은 상대적으로 더 미니멀하고 단아한 느낌이라면 인도의 의상은 맥시멀하고 화려한 느낌인 것 같습니다. 그래서 제가 생각을 해봤을 때는 스타일링을 할 때 한국식으로, 저도 한국 사람이니까 한국식으로 딱 미니멀하게 입고 인도의 어떤 패턴 같은 걸로 포인트를 주는 식으로, 이런 식으로 하면은 충분히 젊은이들도 좋아할 수 있는 새로운 패션 트렌드를 만들 수 있지. I think that sort of interaction is actually very important because a lot of these stereotypes or prejudices that we hold about a different group of people comes, like, it gets enabled because we don't have enough interaction with them. So we get this sort of leeway for us to, like, we can make assumptions and ideas and stories about them. It's easier for us to villainize them and think bad of them when we are not constantly interacting with them. 다문화권과 그렇지 않은 지역을 가르는 건 제 생각에 상호 이해 불가능성 같아요. 사실 사람이라는 건 굉장히 복잡한 존재잖아요. 저도 제 스스로를 완벽히 이해할 수 없는데 단일 문화권의 경우 상대방을 내가 완전히 이해하고 있다고 예단하는 경우가 굉장히 많은 것 같아요. 저 사람은 저럴 거야. 저 사람은 저래야 해. 저 사람은 내가 이렇게 하길 바랄 거야.처럼 그런 기대가 생기고 그 기대에 부합하기 위해서 또 스스로의 목소리를 외면하고 그렇게 참고 살다 보니까 결국 갈등이 터져 나오고, 다문화권에서는 서로를 완벽히 이해한다는 게 불가능하다는 것을 알고 있죠. 그러다 보니까 서로의 영역을 지켜줄 수 있는 것이고 멋대로 기대하지 않는 것이죠. 그러한 방식으로 우리가 공동체의 평화를 만들 수 있다고 생각합니다. Conflict kind of takes place is because the lack of information that we have, and that lack of information kind of generates the idea that the one person is lesser or I have the ability to control. But more of an interaction will lead firstly to the ideation that no one is lesser and no one is greater in this world that we live in. It will also lead to the ideation that even if we are living in different geographical spaces, we face the same kind of issues and same kind of problems. So it is to work together rather than working in a unitary aspect, because working as a team always get great result. This will also lead to the aspect of bringing down conflict. 저는 다문화 공동체가 그 지역사회에 대해 존재한다는 사실만으로도 평화적인, 우호적인 관계를 증진하는 데 도움이 된다고 생각합니다. 일례로 저는 서울에 있는 이태원이라는 지역에 방문하는 것을 즐기는데요. 그 지역에는 상당히 많은 문화적, 언어적 아니면 다양한 부분들이 겹치는 서울의 특이한 공간이라고 할 수 있습니다. 이런 다문화 사회를 직간접적으로 경험함으로써 저 역시도 다른 문화에 대한 이해가 더욱더 높아질 수 있었고, 이곳이 이태원 같은 경우에는 일종의 핫플레이스가 되면서 더 많은 사람들이 유입되어 서로의 문화를 이해할 수 있는 좋은 경계선에 있는 그런 사례라고 생각합니다. 역시나 다른 나라에 있는 싱가포르에 있는 차이나타운이라든지 아니면 LA에 있는 코리아타운처럼 다른 지역에 있는 다문화 공동체가 많이 확산되어 있다는 점을 감안했을 때 세계화 시대에 필요한 어떤 평화와 우호의 관계를 증진하는 데 도움이 될 수 있지 않을까라고 생각합니다. There's no harm in somebody eating with their hands. It's not uncouth. There's no harm in your hair being different types, because you see so many and you realize beauty is multi-layered. So you don't look for only one trend, one space, and so on and so forth. And that makes you kinder on yourself, kinder on others, and it makes you happier. So a happier, a kinder person will have less reasons to be fighting. Communication is, key to understanding different cultures. So let's say if we don't have communication between two different cultures or societies, I think it kind of generates a lot of biases and stereotypes. So if we actually communicate with each other, talk daily, meet people around the world, talk about our likings, dislikings, about our history and background, I think it's a very good way to represent our each one,
diverse cultures and diversity in general? 장기적으로 보았을 때 더 늘어나야 한다고 생각합니다. 제가 방금 질문에 답변한 것처럼 서로가 다름을 이해하고 가까워지기 위해서 가장 중요한 것은 서로가 서로를 자주 보는 것이기 때문인데요. 특히 대한민국 같은 경우에는 굉장히 단일 민족적인 성격이 강한 국가이기 때문에 사실 우리가 살면서 완전 다른 문화권의 사람들을 보는 것도 그럴 기회가 많지 않고 긴밀하게 교류를 할 기회는 정말 적다고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 우리가 다문화 가정의 사람들을 여러 번 접해보면서 그 사람들을 이해해보는 경험을 하기가 쉽지 않은데 우리나라에도 지금 있는 차이나타운과 같이 그리고 아까 발표에서 본 무슬림 모스크가 몰려있는 커뮤니티처럼 그런 다문화적 공간들이 많이 생긴다면 우리나라에도 충분히 그런 것들을 수용하고 포용하고 이해하는 문화가 발전할 수 있을 것으로 기대합니다. Personally, I've had the same experience, something pretty relatable, when you have stereotypes built on a certain group of people, but once you get to meet them, you realize it's quite opposite. It's quite different at least. So when you do meet and there's a lot of inclusivity, you make sure those stereotypes are removed, negative or positive, you get to know, you get a more clearer vision. And on top of that, there's just more peace